ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رامي. النهارده هنلعب لعبة شارلوك هولمز، والمفروض ان دي جزء جديد من شارلوك هولمز، لكن المرة دي انا استغربت للاسف وانا بلعب في السيتنجز لقيت ان اللعبة موجودة باللغة العربية، ودي حاجة حلوة جدا لان اللعبة دي معتمدة على تحقيقات وشوية كلام كده كتير. فبقول لكم ايه، يلا بينا. احنا هنحاول يا جماعة ان احنا نقفل اللعبة دي، وهتبقى موجودة في بلاي ليست لوحدها كده على اليوتيوب عندنا. تقدروا تخشوا على البلاي ليست وتشوفوا الحلقات كلها. هحاول ان انا اقفلها معاكم. اوكي، جرافيك لطيف. سلامتك يا حبيبي، Ginger, سلامتك. that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. Okay, that's all. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Okay. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. ده مركب انا We'll فاكره. go together. الجرافيك يا جماعة انا مش ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ ايه الحلاوة دي؟ احنا رايحين زيارة لأمنا، لقبر أمنا. مش عارف ماتت ازاي. مين الأستاذ؟ اوكي جرافيك. انا مبسوط جدا من الجرافيك. انريل انجن طبعا حاجة عظيمة. الحمد لله على السلامة مستر شارلوك هولمز. Hey, Sherry. Come on, catch up. اوكي Yes. اوكي يلا بينا. مرحبا بك في اللعبة. استخدم WASD عشان تبدأ تتحرك. بديهيات يعني، بديهيات التحرك، ويضغط على كليك شمال للتفاعل مع الأغراض. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. أهلا بك يا حبيبي. If you need something, sir, please inquire at reception. ماشي تمام. If you need something, sir. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. محتاج توقيعي. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. يلا بينا يا باشا نطلع على كاردونا. 225. اوكي الناس بتعزف. فين اوضتي يا جماعة؟ ايه المتاهة اللي انا فيها دي؟ اكيد هناك. 223 اهي، يبقى 222 221 دي الأوضة بتاعتي. مساء الخير. I apologize, sir, but your room is not yet ready. نعم. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. هو يعني ايه؟ يعني انا مش هدخل اوضتي دلوقتي؟ انت هنزل المطعم؟ Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. اوكي في طبق سمك هناخده ببلاش على حساب المكان. اوكي في طبقين سمك اهو. Hey, Sherry. Just our luck. ايه ده؟
A medium, John. Haven't we وسيط been through this روحاني. already? اوكي في وسيط روحاني Come on, it's not like الفندق we've got anything better هيستضيفه to do. النهارده. هو ده الوسيط. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? الشعر عايز يتظبط شويه. اوه ده رسمني. Mediocrity. ده رسمني وهو بيكلمني كده. What did he do to deserve that? What? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. اعتقدش ان You في should فرق grab كبير. us some, and I'll find us a table. I'm starving. اوكي طقوس مظلمة في المقبرة. وبعد أن انعطفت عند الزاوية رأيته مستحضر الأرواح. بدأ ينظر بتوتر لكنني اختبأت بسرعة خلف الشاهد. فكرت في أن أهرب لكن واجبي تجاهكم أيها القراء كان أكثر أهمية من حياتي. لحسن الحظ لم يلاحظني مصاص الدماء واستمر في طقوسه الشيطانية. قام بإخراج امرأة من قبرها وأمرها بقتل رجلين كان قريبين منها، ثم تبادل الحب في نعشها. لقد استمر الأمر لساعات، لكن عندما أصبح القمر منخفضا في السماء تحول إلى الخفافيش وحلق بعيدا. تمكنت من الحصول على بعض الصور الفوتوغرافية للضحايا. لسوء الحظ تمت مصادرتها من قبل الشرطة. في طقوس مظلمة بتحصل في المقبرة. طيب احنا محتاجين ناكل السمك بتاعنا اللي هو ده تقريبا، صح؟ Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. فين جون؟ اوكي. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? عايز يلعب لعبة نسلي بيها نفسنا. بتفكر في ايه؟ قول لي بتفكر في ايه؟ What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. تعالوا نحدد العصاية دي بتاعت مين. اوكي ايه ده؟ The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic plate. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. اوكي Take it with you, حددنا. Sherry. Let's return it to its owner. ناخدها All معايا. right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. يمكن أن يسأل شارلوك المرة عن الأدلة. اضغط على سي لفتح الكتيب وثبت الدليل بإكس، ثم تحدث إلى شخص ما. جربه الآن مع العصا. اضغط على التفاصيل للمزيد. اوكي احنا هندوس حرف السي. العصا المفقودة، وبعد كده تثبيت الدليل. كده احنا هنسأل على هذه العصا هي ملك لأحد النبلاء البريطانيين. يمكن أن نسأل الضيوف الآخرين عمن كان جالسا هنا من قبل. تعال نسأل ده بما إنه أقرب واحد للترابيزة. Pardon, monsieur.
but I am not in the mood to talk. اوكي شكرا يا سيدي. نسأل مين؟ ممكن نسأل دول شكلهم. Do you know anything about this? That's a question I can answer. كان هناك 3 أشخاص على الطاولة، زوجان وضابط متقاعد في البحرية. غادر الزوجان مؤخرا، لكن ضابط البحرية لا يزال في الحديقة. يجب أن أجده. Well, even with your Okay. keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And اضغط على would كيو you be للتركيز confident وكشف enough to bet on التفاصيل it, my friend? لتحديد هدفك. Why لا not? تنسى Let's تثبيت see how good you الدليل. really are. الرسالة لن تكون بعض الأشياء مرئية بدونه. حاول العثور على ضابط البحرية السابق. اوكي صيدلي انجليزي متعاطف مركب سنان. احنا محتاجين ندور على الضابط في الجنينة. فين الجنينة؟ دي الجنينة. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. لقيته. كان ضابط البحرية السيد رودوس جالسا على طاولتنا مع الزوجين النابلين. تحدث الرجلان عن اليخوت، وكانت السيدة تتلاعب بالعصا. ربما وضعتها جانبا ونسى زوجها أن يأخذها عندما ذهبا للقاء الوسيط. الآن لدي عذر مثالي لدخول غرفة تحضير الأرواح. Hey, يلا Sherry, بينا. don't we now have the perfect excuse to أليس do the لدينا الآن seance? العذر I'm المثالي؟ just ماشي. going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. يلا بينا. يلا بينا. احنا دلوقتي غرفة الراجل ده فين؟ اعتقد ان هي هنا صح؟ هي هنا. اوكي داخلين دلوقتي غرفة تحضير غرفة الوسيط. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? مساء الخير، معاكم Hey المحقق boy, شارلوك هولمز. that's my cane. أنا I بدور get عليه. that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? معاينة. اوكي انا حرفيا هقرا لغة جسده وهقرا كل حاجة هو بيعملها. يعني تعالوا نبص على مناخيره. الجلد الأحمر المنتفخ، وجه أحمر. اوكي عندنا ملابس جديدة باهظة الثمن، غني وعصري. اوكي الخاتم ده. رأس ثوم بدون خاتم الزواج. رأس الثوم دي اللي موجودة على العصاية. ضرب شخصا بقوة مؤخرا. حصل، كان قدامي الكلام ده. اللورد كريفن هو نبيل انجليزي ثري يشعر بالملل، يسافر في جميع انحاء اوروبا ويبدد امواله. يعاني من مشاكل مع الكحول، لا يزال قوي بدنيا لكن في غضون سنوات قليلة سيصبح بائسا، في حالة سكر تماما. ولديه مشاكل مع نوبات الغضب، شارك مؤخرا في القتال. ماشي. نبيل البريطاني مصاب بالملل، رجل انجليزي مريض في فترة نقاهة. راس التوم. انا مش عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي. انا هقول له حاجة من الحاجات دي. اوكي. لورد كريفن رجل انجليزي نبيل يزور المنتجات لتلقي العلاج لمرض الكبد اللي بيعاني منه. استسلم لاغراء شرب بعض جرعات من الكحول. ربما كان منزعجا من جلسة الارواح. افترض انه لا ياخذ دروسا في الملاكمة لتقوية حالته البدنية. سرقة الماسة اغضبته بشكل مفاجئ. ايوه هي دي. اوكي. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong.
but you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. ايه اللي حصل في جلسة تحضير الأرواح؟ لا كلمني عن الماسة بقى. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. وايه بقى اللي حصل في الجلسة؟ You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me and Emma fainted. I lit the candle and the diamond was gone. Okay. Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. خلونا نبدأ نحقق في حاجة موجودة حوالينا. ايه رأيك في اللي بيحصل يا جون؟ Oh, I love the ambience. Nice and creepy. انت مجنون يا جون. هنا ايه ده؟ اوكي. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. الكوباية دي بتاعت مراته أكيد لأن في أحمر شفايف على الكوباية. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Larranaga cigar. What else does a gentleman need? الفراشة دي ايه؟ This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. عايزين نفهم بقى ايه اللي هنا ده. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. اوكي الماسة كانت في المكان ده بالظبط وفجأة اختفت بعد ما الراجل بيقول ان هو شاف الجوست. في حاجات هنا على الارض. خلينا نكلم الراجل ده. Thank you for helping us resolve the situation, sir. انت ما شفتش حاجة يعني فاكرك شو اللي حصل؟ خلينا نكلم الست اللي مغمى عليها دي الأول. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. مغمى عليها مش هتفيدني. احكي لي بقى يا باشا اللي حصل كده. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force.
It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? هنكتشف دلوقتي. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind, Okay. Palace Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. لقد وجدت أدلة كافية لإجراء استنباط. افتح الكتيب باستخدام سي ثم انتقل إلى قصر العقل في الداخل. اجمع بين أزواج القرائن لإجراء استنباطات. ماشي. قصر العقل، أشباح الماضي. واجهت السيدة كريفن نافذة أثناء الجلسة. كان مكان السيدة كريفن على الطاولة مقابل نافذة تطل على الساحة. ماشي. وبعد كده لوكا يمتلك دبوسا على شكل فراشة. لوكا ده اللي هو الوسيط. أشارت السيدة كريفن عبر طاولة الجلوس إلى شيء ما وصرخت. ماشي. عندما اكتشف أن الماسة قد سرقت قام اللورد كريفن بلكم الوسيط في وجهه. أنا حاسس كده إن اللورد كريفن ده هو اللي خد الماسة أساسا. ماشي. أنا أدمج الأدلة إزاي بس ببعضها. يعني الأول السيدة دي شاورت على حاجة وكانت باصة على الترابيزة وبعد كده شافت حاجة. شاهد الفناء. كانت السيدة كريفن تشير إلى النافذة. أنا متأكد من أنها رأت شخص ما في الفناء أثناء الجلسة. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. ممكن نفتح الباب ونبص. ايه ده؟ خدش حديث، شيء عالق. ايه ده؟ This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. لتتبع تحركات شخص ما. قم أولا بتثبيت الدليل ذي الصلة على الشاشة ثم يدخل إلى وضع التركيز. ماشي. أوكي. هنا شخص ما في الحديقة. أعتقد ده الدليل. بعد كده ادوس حرف الكيو. أوكي. هو ده إيه؟ ده ورق شجر. ماشي. في حاجة ظهرت هنا شفتوها؟ أهي. اوكي. هي مشيت من هنا وبعد كده خرجت من الباب ده ودخلت الأوضة دي. كان شخص ما في الحديقة. وجدت كعب مكسور وخدوش يمكنني تتبعها. دي الفردة التانية أعتقد. دي الفردة التانية. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. اوكي. طلعت مش هي. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. طيب في حاجة مميزة في البتاع ده ولا ايه؟ Size 4 with a broken heel. So definitely not the ghost of a Raja. Unless... No. What a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. اوكي. جزمة بمقاس 4 هي السبب او هي اللي كانت لابساها هي اللي سرقت الماسة. محتاجين دلوقتي نشوف حد من الخدامين. مقاس رجله 4. فين اللي كانت بتمسح هنا واللي كانت بتمسح هنا؟ ممكن اكلمها؟ Is this familiar to you? You look like an honorable man. I have some information for you. اوكي قوليلي. قال الموظفون ان لوسيا تلقت توبيخا من كبير الموظفين لارتدائها احذية عادية في العمل. هي تقوم بالتنظيف بالقرب من اللوحات في الطابق العلوي الآن. شكرا ليكي. نتحرك على الطابق العلوي.
انت لوسيا؟ Help me, please. Sir, I don't know. Try asking someone else. اوكي انت مش لوسيا. انا بدور على لوسيا دلوقتي. بتنظف حاجة، بتنظف لوحة صح؟ بتنظف لوحة في الدور اللي فوق. فين اللوحة اللي هنا؟ حد هنا بينظف لوحة؟ اوكي. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? أنا مستر شارلوك هولمز يا حبيبتي. A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. شفتي ايه؟ Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. شفتي ايه كمان؟ And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. هنرجع دلوقتي للمكان اللي كان فيه الجريمة. هو كان هنا صح؟ Lady Craven retired to her room to rest. عند وجود Lord Craven أدلة remained here كافية until the يمكن. staff reported that ثواني the يا medium was حبيبي، locked in his ثواني يا ابني room. عايز أتكلم. امشي اطلع، روح هات لي كوباية شاي. عند وجود أدلة كافية يمكن لتشارلوك استخدام الخيال لإعادة بناء الماضي. أوكي، تفاعل مع نقطة التفاعل للبدء ثم أعد إنشاء نسخة دقيقة من الأحداث. حاول هنا وضع المشاركين في الجلسة في مواقعهم الصحيحة. أعتقد إن أنا عندي معلومات كفاية إن أنا أقدر أحل اللي حصل هنا ده. خلونا نتخيل كده الجريمة اللي حصلت دي كان كل واحد فين وإيه اللي بيحصل بالظبط. اوكي ده جون انا متحكم بجون دلوقتي ماشي. اول حاجة هنا كانت قاعدة الست. اوكي لا ايوه الست كانت قاعدة هنا مظبوط. وممكن نقول ان الراجل كان قاعد هنا لما هاجم الوسيط اللي كان قاعد هنا. ما اعرفش كده صح ولا لا. خلونا ايه كده صح ولا العكس؟ انا مش عارف بس اعتقد العكس صح.
الراجل ده كان قاعد هنا، وهنا كان قاعد الوسيط. تمام، خلونا نتأكد استنتاجنا ده كان صح ولا لا. اوكي. والست دي طبعا كانت واقفة بره. انا ينفع اخرج ولا انا في مسرح الجريمة بس؟ والست دي كانت قاعدة هنا. ماشي تمام، ده كده بنسبة كبيرة اللي حصل. تعالوا نتحقق. You're not even trying, Sherry. Concentrate. What؟ يعني اعكسهم؟ ماشي اوكي. احنا هنحط الراجل هنا لان في سجاير وكوباية في الحتة دي. تمام، وهنا الوسيط. كده صح. It all began when the lady screamed and pointed at the window. بالظبط. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. بالظبط. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching the diamond, then she would have felt the ghost take it. الأوضة 226. أنا حاسس إن الست دي هي اللي سرقت الماسة أساسا، والناس دي بتحور على الراجل الغلبان ده. دي أوضة كام؟ 224 223. يبقى احنا الناحية التانية 226. Lady Craven is not who she seems. بتعملي ايه يا حبيبتي انت وهي هنا؟ يمكن أن تساعدك ثرثرة العامة في التحقيق في قضية أو حتى اكتشاف قضية جديدة، لذلك لا تتردد في التصنت على الأشخاص. عندما ترى رمز الأذن استمر في الضغط على ليفت كليك وحاول تصفية الكلمات المهمة من الثرثرة عديمة الفائدة. أوكي، أنا ما بحبش الحركة دي، أنا آسف، بس اللعبة أجبرتني إن أنا أتصنت عليكم. Lady Craven is not who she seems. إيه الأفعال اللي أثارت شكوك الخادمة في السيدة كريفن؟ يلا بينا. لا 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 لا. الله، في حاجة أنا ما خدتهاش. في حاجة ما خدتهاش. تاني، رفاق الابن سيئين. لا، كثير من الضيوف. ماشي، متعرفش تستخدم سكينة. طيب، يسرق الطعام، أسعار بترتفع، كانت بتراقب، خلت جوزها سكران. سمعت حديث خادمتين عن السيدة كريفن تقولان أن المرأة قد لا تكون زوجة اللورد كريفن. وات؟ من خلال ملاحظتهم خلال المساء كانت تحاول جعل اللورد كريفن مخمور، كما لاحظتا أن السيدة لم تكن متأكدة من كيفية استخدام سكين السمك بشكل صحيح. وات؟ اللي انتوا بتقولوه ده يا خدم اتهام خطير. خلونا نبص بصة. فين السيدة كريفن اللي عاملة نفسها سيدة كريفن؟ اوكي، في حاجة حصلت هنا. اوكي. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. إيما كانت معاك؟ And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. فين الوسيط؟ Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225.
but that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. ماشي. قول لي بقى مراتك Where راحت did فين؟ you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. انت همك الماسة ومش همك مراتك؟ Why am I not surprised? خليني ابص على مراتك اللي ماتت دي الاول. اوكي. من الواضح Strangled with انها bare hands, judging by the bruises. بالظبط في ايد على رقبتها، هي اتخنقت. كمان شفايفها مزرقة. خلونا دي الماسة. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. ايه ده؟ Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. انا ما اعتقدش ان هي سرقت، لان اعتقد ان هي ما سرقتش لان الحاجه محطوطه جنبها والشنطه بتاعتها محطوطه جنبها ومتفتحه. فكر يا تشارلك. A remarkably simple lock. تفتكر حد دخل وخرج؟ طيب خلونا نشوف الدفتر المذكرات بتاعنا. توضيح اللورد كريفن. اولا اللورد كريفن انه يفقد زوجته ميتة. ماشي. شاهدة غريبة. انا محتاج دلوقتي انزل للراجل اللي في الاستقبال تحت عشان يديني المفتاح وادخل ازور الوسيط اللي هما بيتكلموا عنه. مساء الخير. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. We still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. ماشي. الوسيط ده في الأوضة رقم كام معلش؟ أنا بس محتاج أعرف مكان الأوضة. هو فين لوكا ده؟ لوكا ده مكانه فين يا جدعان؟ Now you're in your element, Sherry. طيب ده كده الفيديو بتاع النهارده. انا عارف ان هو طويل شويه لكن اتمنى يعني ان اللعبه تكون عجباكم. اللعبه بصراحه حلوه جدا. فكره ان اللعبه بالعربي مريحه عليا كتير وقت رهيب ان هو يضيع. فدلوقتي انت متضايق ليه يا عم؟ دلوقتي انا هنهي الفيديو لغايه هنا. هيبقى في جزء تاني او دي هتبقى الحلقه الاولى. هيبقى في حلقه تانية هتنزل على البلاي ليست بتاعت شارلوك هولمز شابتر 1. ده اسم اللعبه اللي احنا بنلعبها النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش لو عجبكم يا جدعان لايك سبسكرايب. ظبطونا هنظبطكم. لايك سبسكرايب شير كومنت. وقولوا لنا ايه رايكم في اللعبه ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.